Nenek sekarang tinggal seorang. Ini keluarga memang pasal nenek nak duduk sendiri, jadi dia orang tak kisahlah kan. Pasal nenek tak nak campur dia orang, nenek suka duduk sendiri. Jadi sampai suami meninggal pun nenek sini duduk, suami meninggal pun rumah ni juga. Ever since her husband passed away 7 years ago, Fatima Ismail, 81 years old, has been staying alone in her one-room rental flat. Duduk sendiri bebasnya, kita nak pergi mana pun. Diorang, tapi kalau kita ikut orang, kita nak kena kemas, nak kena... Iyalah, kira duduk rumah orang kan, mana boleh kita makan tidur, duduk selenang. Kalau rumah sendiri nak buat, tak suka, tak apa kan. Kalau orang cakap dengan kita, macam kau kemangkan, nanti kita orang tu mesti tak sedap kan. Mesti, kenapa dia ni nak order-order aku macam aku jadi pembantu dia pula kan. As they grow older, these elderly yearn for the freedom to express themselves, to be given enough respect and dignity. They no longer look forward to being the greater good or to be recognized by the world. Kawan-kawan yang lama-lama pun mana entah. Pasal dah masing-masing dah pindah, yang ada kan dah meninggal jadi tak dapat tahu lah. Macam, yelah, kalau kita baring aja pun tak bagus kan, badan tak sihat. Jadi kalau kita jalan kan macam angin udara keluar masuk berpeluh kan. Unlike other elderly at the age of 81, Fatima goes out often, even if it means going out alone. Kalau tak keluar, memang nenek memang nak keluar. Kalau macam duduk, macam fikir itu tak adalah. Buat apa nak fikir? Yang mati dah tentu mati, memang dah kuasa dia. Tapi kita yang ini nak stres buat apa? Kalau stres, kita sakit, siapa nak jaga? Jaga satu, habis kalau kita nak bangun buang air kecil apa, siapa nak bawa pergi tandas? The number of elderly living alone in Singapore is likely to increase to 83,000 by 2030, up from 35,000 now. This is a growing concern. Since 2007, more than 50 elderly have been found dead in their homes. To Fatima, getting to see the sun rise the next day is a blessing. After being married for 65 years, Fatima's husband, who was a big part of her life, unfortunately left her. Tahun berapa nenek pun tak ingat. Arwah suami nenek meninggal dia tahun 2007, 24 bulan 2 lah. Tahun 2007 suami nenek meninggal. Kalau tak salah duduk sini setahun, dia baru meninggal ke atau dia sakit gitulah. Dia dah duduk kat wheelchair. Dia bukan sakit apa tahu. Dulu orang suka makan rokok, jadi dia punya lang tu dah inilah agaknya lah. The passing of her late husband added to her loneliness. There are many elderly who have lost their spouse at an old age, and some have found it hard to accept. Fatima stayed strong despite the bitterness she has to face. Not only does she lead life alone, Fatima also faces challenges of financial security due to inadequate savings. Bantuan tu memang, ialah kalau kita tak ada siapa yang bantu, kita cakap betul-betul lah kita minta bantuan. Dia orang kasih. Kalau orang tak kasih, kita nak bayangkan apa? Kita tak boleh kerja. Lain macam dulu kita boleh kerja. Ni pun syukurlah, alhamdulillah lah. Mu'in dah tak bantu, tapi CDC bantu lah. Kalau boleh nak kerja lah, tapi dia orang marah. Sudah duduk rumah, apa nak kerja? Tapi sekarang cakap aja bilang nak kerja. Orang pun tak nak. Sekarang nenek tak sekolah, siapa yang nak? Fatima had no education since young. In Singapore, about 65% of the elderly have secondary qualifications and below. Also, with the rising cost of living in the city, most are struggling to make it. Due to the insufficient source of income, Fatima applied for financial assistance from the Community Development Council under the government.
Nenek dulu minta Muiz kasih 100. CDC kasih 100. Habis sekarang Muiz dah tak kasih. Sekarang CDC kasih. Ini yang sambung ni bulan 1 sampai bulan 6. Nanti bulan 6 kalau dah habis tu, dia punya update tu habis, nenek nak kena pergi lagi lah. Macam sambung 3 bulan ke 6 bulan itu macam sambung. Itu tak tahulah. Kalau nasib baik. Dia kalau potong rumah, nenek punya rumah sewa 26. Api air, tong sampah 19. Jadi, dia masuk pakai gyro. Sekarang pakai gyro dalam buku kalau tak ada duit macam mana dia nak potong. Orang kasih, kita tak boleh ikut macam orang suka-suka nak belanja, suka-suka nak itu. Kita nak pandai lah. Habis kalau orang tak kasih nanti kita nak bayar sewa macam mana Tapi nenek punya mahu kalau boleh lah biar sampailah nenek tutup mata. Kalau nenek siang-siang dia dah berhentikan, siapa yang nak bayarkan? Adik-beradik pun semua ada masalah kan. Ada anak. Patima has to constantly be on her feet, to ask people around for help. Ada rasa malu lah. Tapi kalau kita dah tak berdaya, macam mana? Habis kita kadang cakap juga kalau boleh kerja. Mana boleh makcik nak kerja, kata dia. Orang ada bilang, wah mak punya cakap. Apa? Engkau orang dengar aku cakap apa? Mak cakap apa? Tebal tembok ni lagi tebal muka mak. Iya ke? Itulah engkau orang bilang aku best masuk dalam television band. Kau tak tahu. Kalau aku kena, kalau engkau kena duduk tempat aku, engkau pun tak tahu. Kata dia orang, ya. With the increasingly fast pace of life in Singapore, there is a tendency for us to forget those unfortunate ones, those who can't run as fast as the rest of us, even if they wish to, because they are old, weak, and frail. Kalau nenek keluar sampai balik malam tak adalah takut. Pasal apa? Yelah kita ni keluar seorang, kita tak tahu kalau orang sembunyi bawah blok ke, sembunyi kat batu sekali kita naik tangga, kita naik lift orang ikut. Nanti kita dah takut orang tak kejar kita, orang tak usik. Tapi kita dah ketakutan, macam-macam boleh fikir kan. Nanti tengah nak buka pintu orang naik kat tangga ke. Nenek kalau tak ada orang, nenek tutup gini lah. Nenek tengok televisyen. Nenek kalau dah pukul 6 lebih masuk ke 7, sungguh tak jalan luar. Nak keluar gini aja pun nenek takut. The elderly have always been easier targets for criminals. Due to the loss of mobility that comes with old age, they are more defenseless and are prone to being victims of crimes. Those who are surviving on their own in the final stages of their life are not doing so well. At this age, they start to lose their mobility and are more prone and vulnerable to sicknesses. Selera makan dah macam tak ada. Tapi orang marah. Jangan ikutkan tak ada, agaknya makan obat. Obat tu tengok ni, 3 bulan plastik. Macam orang pergi pasar. Kadang-kadang tengok obat. Nanti kalau tak nak makan lagi, kita tak boleh bangun lagi susah. Pergi klinik ke, pergi jumpa opis mana pun nenek seorang. Even with help from organisations such as CDC, there are elderly like Patima who do not yearn for the material possessions the world has to offer. Getting by day to day with every little help she can receive, wondering if she will ever get out of this plight. Who else will she turn to in her darkest of days, when the whole world has turned its back on her? Unwanted, unloved, and uncared for. It is hard for her in the daytime, but it is even harder for her at night. Kita nak mengadu dengan siapa? Nak mengadu dengan orang ni, orang bukan family kita. Mengadu dengan family pun semua dah banyak tak ada. Yang tua-tua ni dah pergi. Kalau betul pun Allah nak ambil, biarlah betul. Jangan merana-merana. Siapa nak jaga? Tak ada orang nak jaga. And as she loses all the help that she gets, and when her eyesight worsens,
and her entire body fails on her, no one will be there for her. Will her loneliness only cease when she makes her final breath?